Good morning everyone. Welcome to Bio World. આજે આપણે લીલ એના ત્રીજા વર્ગ રોડોફાઇસીની વાત કરીશું. બેટા, પહેલો વર્ગ ક્લોરોફાઇસી, જેને લીલી લીલ કહેવાતી હતી, ફિયોફાઇસી, જેને બદામી લીલ કહેવાય, અને રોડોફાઇસી, જેને લાલ અથવા તો રાતી લીલ કહેવાય. કારણ કે આ જે રોડોફાઇસી છે તેના દેહમાં લાલ રંજક દ્રવ્ય R-ફાઇકોઇરિથ્રિન વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ઇરિથ્રોસાઇટ રક્તકણ પરથી નામ છે. મોટાભાગે રાતી લીલ દરિયાઈ છે, જે હુંફાળા ખારા પાણીમાં વધારે જોવા મળે છે. ખાસ યાદ રાખજો, વધારે ક્યાં જોવા મળે છે? ક્ષારવાળા વિસ્તારમાં. તેઓ પાણીની સપાટીની નજીક કે જ્યાં વધુ સારી પ્રકાશ મળે એવા વિસ્તારમાં પણ જોવા મળે છે, અને મહાસાગરોમાં વધુ ઊંડાણવાળો વિસ્તાર કે જ્યાં સાપેક્ષ રીતે ખૂબ જ ઓછો પ્રકાશ પ્રવેશે તેવા વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળે છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, પ્રકાશ વધારે હોય ત્યાં પણ જોવા મળે અને ઓછો પ્રકાશ હોય ત્યાં પણ જોવા મળે. મુખ્ય રંજક દ્રવ્ય ખાસ યાદ રાખવાનું છે R-ફાઇકોઇરિથ્રિન. એનું સુકાય કે જે બહુકોષીય હોય છે, કેટલીક જટિલ દૈહિક આયોજન પણ ધરાવે છે. બહુકોષીય હોય અને જટિલ દૈહિક આયોજન ધરાવે છે. ખોરાકનો સંગ્રહ ફ્લોરિડિયન સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે. ફ્લોરિડિયન સ્ટાર્ચની વાત કરીએ તો જેના બંધારણમાં એમાઇલોપેક્ટિન અને ગ્લાયકોજન જેવું જ બંધારણ હોય છે. ફ્લોરિડિયન સ્ટાર્ચ. કોષ દિવાલ ખાસ યાદ રાખજો, સેલ્યુલોઝ, પેક્ટિન અને પોલિસલ્ફેટ એસ્ટરની બનેલી હોય છે. ઓકે. પ્રજનન. તો પ્રજનન આપણને ખબર જ છે, અલિંગી, વાનસ્પતિક અને લિંગી પ્રજનન. પહેલું વાનસ્પતિક પ્રજનન, દેટ ઇઝ અવખંડન દ્વારા ટુકડો તૂટે છે અને એમાંથી નવો વનસ્પતિ દેહ બને છે. અલિંગી પ્રજનન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અહીં અચલિત બીજાણુ, દેટ ઇઝ બીજાણુ કેવા હોય છે? કશા વિહીન. ધેટ મીન્સ કશા ગેરહાજર. લિંગી પ્રજનન અચલિત જન્યુ, દેટ ઇઝ અગેન કશા વિહીન, અંડજન્યુક પ્રકારે, અને પશ્ચફલન વિકાસ જોવા મળે છે. ઉદાહરણ યાદ રાખજો, પોલિસાયફોનિયા, પોર્ફાયરા, ગ્રેસિલારિયા એન્ડ જેલિડિયમ. ચલો એના ઉદાહરણની આકૃતિ જોઈ લઈએ. તો આ છે પોર્ફાયરા અને આ છે પોલિસાયફોનિયા. તો રોડોફાઇસી એના બે ઉદાહરણ આપણે દોરવાના છે, પોર્ફાયરા અને પોલિસાયફોનિયા. બેટા, આકૃતિ એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ છે અપુષ્પપર્ણ, આ એની મુખ્ય ધરી અને શાખાઓ. ઓકે. સો આ આપણે જોયું રોડોફાઇસી. ખાસ યાદ રાખજો, લાલ કે રાતી લીલ કહેવાય છે. મુખ્ય રંજક દ્રવ્ય R-ફાઇકોઇરિથ્રિન. મોટા ભાગે આ દરિયાઈ લીલ છે. હુંફાળા ખારા પાણીમાં જોવા મળે છે. જ્યાં પ્રકાશ વધુ હોય એવા વિસ્તારમાં બી જોવા મળે, અને મહાસાગરમાં ઊંડાણમાં જ્યાં પ્રકાશ ઓછો હોય ત્યાં પણ જોવા મળે. સુકાય બહુકોષીય. ખોરાકનો સંગ્રહ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ,
ફ્લોરિડિયન સ્ટાર સ્વરૂપે જે એમાઇલોપેક્ટિન અને ગ્લાયકોજન જેવું બંધારણ ધરાવે. રાઈટ, કોષ દિવાલ સેલ્યુલોઝ, પેક્ટિન અને પોલિસલ્ફેટ એસ્ટર. ઉદાહરણ ખાસ યાદ રાખજો, ગ્રેસિલારિયા, જેલિડિયમ, પોલિસાઇફોનિયા અને પોર્ફાયરા. ઓકે. You must have often seen a slimy green layer on rocks lying close to the sea. This green layer is algae. These are simple, thalloid, chlorophyll-bearing autotrophic organisms. You can spot algae growing on moist rocks and stones, in marine and fresh water, and on wood. Algae come in different forms and sizes. For instance, Chlamydomonas is unicellular, whereas Volvox is of colonial form, and Spirogyra is filamentous. On the other hand, kelps form massive plant bodies. Algae reproduce through vegetative, asexual and sexual methods. Vegetative reproduction occurs by the process of fragmentation, wherein each fragment develops into a thallus, while asexual reproduction takes place through spores like zoospores. These spores are flagellated and germinate into new plants. During sexual reproduction, two gametes fuse to form a new organism. Based on the size of the gametes, sexual reproduction can be further divided into isogamous, anisogamous, and oogamous reproduction. When the fusion is between two gametes of similar size, the reproduction is called isogamous. The gametes in this case can be flagellated as in Chlamydomonas or non-flagellated as in Spirogyra. When fusion takes place between two gametes of dissimilar size, the reproduction is termed as anisogamous. Oogamous is a fusion between a large, non-motile female gamete and a small, motile male gamete. Algae perform a wide variety of functions. They carry out carbon dioxide fixation and also increase the level of dissolved oxygen in their immediate surroundings through photosynthesis. They produce energy-rich compounds that form food for aquatic organisms. Algae are also used for commercial purposes. For instance, agar, obtained from Gelidium and Gracilaria, is used to prepare ice creams and jellies. Based on the type of pigment and the type of stored food, we can classify algae into chlorophysae, phaeophysae, and rhodophysae. Chlamydomonas, Volvox, and Spirogyra are some members of the class Chlorophysae. They are commonly called green algae and can have a unicellular, colonial, or filamentous body. Their cell wall is rigid as the outer layer is made of pectose and the inner layer of cellulose. The cell has several chloroplasts that contain pyronoids, structures that have starch and protein. In definite chloroplasts, you can find the localized pigments chlorophyll A and B that give the algae the color of green grass.
green algae can reproduce vegetatively through fragmentation and asexually by flagellated zoospores, as well as sexually. Phaeophysae is another class of algae, and Ectocarpus, Dictyota, Laminaria are some of its members. These species, commonly termed as brown algae, are mostly found in brackish or salt water. They display a wide variety in form and size. For instance, Ectocarpus displays filamentous form, whereas kelps are profusely branched and can measure 100 meters in height. They also vary in color due to the varying concentration of the pigments xanthophylls and fucoxanthin. Apart from these pigments, chlorophyll A, C, and carotenoids are the other major pigments found in brown algae. Let's now take a look at the body structure and cellular structure of brown algae. The plant body consists of a frond, a leaf-like photosynthetic organ, and a stipe that functions as a stalk. The frond and stipe are attached to the substratum by a holdfast. The vegetative cells of brown algae have a cellulosic wall, which usually has an outer gelatinous coating of algin. The protoplast inside the cell has plastids and a centrally located vacuole and nucleus. Brown algae produce through fragmentation and asexually through biflagellate spores. On the other hand, in sexual reproduction, the gametes unite either in water or within the oogonium. Rhodophysae is another class of algae whose members include Polysiphonia, Gracilaria, and Gelidium. The members are often called red algae. The red color is due to a high concentration of the red pigment R. phycoerythrion. The thalli of red algae are multicellular, and food is stored as Floridian starch inside the cells. Red algae are found in brackish and salt water, and mostly in warmer areas. Red algae reproduce vegetatively, asexually through non-motile spores, and sexually through motile spores. Thus we have seen that there are a variety of algae that thrive in the aquatic habitat.